Hello students, welcome to Sarajit's class. So today we'll be taking off the other scientists. Now nakoy tamgrido Lavoisier, Daveriner, and then Newlands. Now we come to the most important part or the most important scientist of all the scientists who have attempted to classify the elements. Hojikpudi akoy na modern periodic table later. Adugi mamang da lairamba classification ki attempts sing honara masing digi manungda we consider this one the most important. Adu sani ye isdagi sarakon khangam mani kanagi no sani ye se it is Mendeleev's periodic table. Ko Mendeleev's ki periodic table ni since I have drawn say na ye bani na noida ina iraga unnaba jaga khara laite. So what I will do, sigi jaga sing sidagi akoina naina bada thoidokna yauroi daba khara ko akoina naina bada yam kanna yauroi daba khara se sarna sumaina muthut ke ko aduga haidi magi kano do sigi si kona lakshabani dana lakpunatro sigi si kona lakshabani hedi se akoina zero group ena khangna ri se zero group ani ram ke ko si khangna na bani zero group se si kona lakshabani. So, swai-dagi ako na yamuna na nadoy siya masi Mendeleev's periodic table ni aduna 1869 da Mendeleev na siya magpako aduga matamdo da na layramba elements 63 elements known. During Mendeleev's time 63 elements were known. Yari ko humpu humdoy aduga 1869 da may maming sidagi su ko koy may maming sidagi su yengo so mutan laga ige Mendeleev hai base maming sige koi na khangi he was a Russian chemist ko sineba adumana sumana table je samak pani now kari da base tawraga seba inova Mendeleev na ko sige group 7 gi fluorine chlorine jisu ngaktang lothok ke ko sei da masana bromine na din leigre adu hairiba table si kamai tor samak punoma gi se number 1 da mana aha mada tawri se munataw ko atomic mass consider tawi atomic mass elements के atomic mass basis से अतो कमाइन थमगा तवी मागी increasing order of the atomic mass ta he arranged the elements. Mendeleev arranged the elements known at his time according to the increasing order of their atomic masses. अतो मतंग थमकान दमाने वो atomic mass के increasing order थमे थमकान द दिमान करी उरे हरकान दमने उनको मानो उगदोइ से मान खंगई से elements sing se similar elements harage samnaba ko similar elements sing se kaidore ubro mayek si bupik mambro similar elements sing se kaidore thole thengnare appear similar elements sing se appear tawrei karida khangda do pot tu gi niko sarna irise regular intervals ta haibagi arthadi mana when he arranged the elements in the increasing order of their atomic mass, he found that elements having or showing similar properties appeared periodically. Kamaina? Matam ki matungina regular intervals. Sidama lerame ingos element nama lerame swaibok jala kanda sige mana bang lerame. Swaibok jala kanda mana di gulab sinto kramina amang mana rame. Swai marak tagi mu haure marak tagi haure ka jala swai dong mana rame. Habi ke ate sida tu murdini. Masjid lairiba hydrogen sida haure ka sum jala ka abok jaluraga si obudong mu ure magumba mana ba. Amuk jalure swaibok jalure stong mana re. Or otherwise sidagi masjid sum jala sigi interval se mu yaurok pada amuk manaba sei sum chalaga sigi interval se manaba se sum periodically haitare regular intervals appear torok haitare aduna in haning is he arranged the elements according to the increasing order of the atomic masses and then he found that similar elements appeared at regular intervals aduna masi torak padagi di man kari haibage aujing Mendeleev na kari haibage harakanda magi classification sigi law ama mana madubu kari haina haire periodic law haina ko asai lerambado law of octave law of triad lerambado hauzik Mendeleev na kari na puthore periodic law haina ko akoi gi law haibasi akoi gi science ta kari gumba systematic oiba changeable oidaba ko habadi
समझ हारगा एग्जांपल इन पीरबद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हाई अदो हौजिसु दम चनरगा लेजिनी रिएक्टेंट्स की मास तुगा प्रोडक्ट्स की मास तुगा मतम लेब खिबिकता मानगनी हाइदना लॉ ओम पिरमे अतोपसु लई को एनर्जी कैन neither be created nor destroyed लो ngakani science की scientifically proven which is accepted universally अदो मागिसु लॉ ओम पिरमे अदुम चनरगा लेगदबने हाइदना सुमाइन तौगदबनी सी ओइगदबनी डेविएट तौबो यारोइना अदो माने पिरिबो लॉ सी करिनो हारकांदा ngसाइगी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स से मनतासी को ngang प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स सिंग सिदा चेलिबा प्रॉपर्टीज सिंग से प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स से आर ओय करी ओय द पीरियोडिक फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन करीगी ऑफ देयर एटॉमिक मासेस अदुना एलिमेंट अमना मागी प्रॉपर्टी एम स्पेसिफिकली मांगोंद यावरिबसे मासे मेटल ओरिबसे नत्रगा नॉन मेटल ओरिबसे अदुगा मासिना ऑक्सीजन का रिएक्ट तौरगा अदुगुमा फॉर्मूला अम तारिसे मासिना हाइड्रोजन का रिएक्ट तौरगा अदुगुमा फॉर्मूला अम तारिसे मसे लोइनमक कनागी मखा पोली हरकांदा मागी एटॉमिक मास की मखा पोली सिनी वाना कलोना हारिसे मेंडेलिवना हाइसे करम मवोंगदा एलिमेंट सिंगसे अखोइना येंगबा मतमदा मागी एटॉमिक मास से एलिमेंट अमगी असुक ओरे सुम चलगा स्वाइदा असुक ओरे सुम चलगा स्वाइदा असुक ओरे स्वाइदा सु अदुदी हाइरिबा प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट सिंग असे periodically appear तौरकने हाइबा मागी पीरियड तुगी फंक्शन की मतुंगिननी सिदा कोइना सेमिसे से पीरियड 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 को अदुगा ग्रुपिंग तौरइसे तौराकांदा हाइरिबा एलिमेंट सिंग सिना करम्बा एलिमेंट ना करम्बा मगुन पोजेस तौगदगे हाइबसे सोम नाकंदगी लेफ्ट गी लाइन खलो स्वाइ यौरकपदा सिगिसिगा मानरदौनी सुगुम ओइदौनी अमुक पीरियड अमक कालगा सोम चलकांदा अममुक थेंगनरनी ngasai a सिदगी b थेंगनरे b दगी c थेंगनरे अदुना आइना हाइनिंग इसे कइनो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट सिंग से मदुगी एलिमेंट तुगी पीरियोडिक फंक्शन नि मान चलगा लाकपनी करीदा डिपेंड तौरकांदा एटॉमिक मास सो बेसिकली अखोने अंडरस्टैंड तौदो जे मेंडेलीव स्टेटेड दैट द एलिमेंट्स पोजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक मास हाइरिबा एटॉमिक मास तुजु कमाइना तौबा व्हिच इंक्रीजेस periodically sile number atomic mass है सम हेकलकनी अन सुम चलकांदा सिगी atomic mass सिगी असुमना कांदा increase तरोपगी मवोंगी मतुंगी न कया यामना periodically कया यामना gap अमा interval अमा लांथोगे हाइबदो अदुगी मतुंगी ना अदुना ngang सिनी को हौजे मु मसी मु गाता मथके को माना लो म पुथोमे मागी लो सिना हाइरिसे अखोना हाइदोजे properties of elements कदोबा आर द पीरियोडिक फंक्शन माना तारुबा मफम दुगी चल सही सु पीरियड अमा सुम चल पीरियड अमा को इंटरवल गैप अमा अदुगी मखा पोन मागी एटॉमिक मास ता डिपेंड तवे हाइबनी अदुबो यारे को अद हाइओवर माना कमाइन तौदना सिगी पीरियोडिक कनोसी पीरियोडिक फंक्शन नि अदगी पीरियोडिक टेबल से सेमइनोबा अदुदी माना स्टडी तौबसे फिजिकल मुनताव को फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है मान स्टडी थवे एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी थवे मरुवेना एंड देन मान अमु कइदोगे हर कांदा मान स्टडी तौबसे को ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स ऑक्साइड अमदी हाइड्राइड्स फॉर्म बाय द एलिमेंट्स एलिमेंट सिंगसिना करम मखल की ऑक्साइड्स फॉर्म तवी करम मखल की ऑक्साइड्स फॉर्म तवी हाइबदी एनी एलिमेंट अमना होरेन रिएक्ट तोबकांदा ऑक्सीजन नत्रगा हाइड्रोजन का रिएक्ट तोबकांदा करम्बा मखल की एलिमेंट्स फॉर्म आइ अदुनी ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स फॉर्म तोरकोदो अदुगी मतुंगिना माना मागी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से और नत्रगा पीरियोडिक टेबल से सेम नबो होनबदा माना यूमफम ओइख्री से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अमा लौखरे बेसिस तो को एंड देन माना नैनग्री से अदगी मागी ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स एलिमेंट सिंगदुना ऑक्सीजन का पुलगा करिताई ऑक्सीजन का पुलगा तारकोदुना ऑक्साइड हाइबनी हाइड्रोजन का पुलगा ताबदुना करि हाइबनो हाइड्राइड्स हाइबनी अदुना ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स से कमाइन फॉर्म तवी हाइदना मसी मसुमाना बेसिस ओने लौखिबने फर्स्ट थिंग दी कइनो मागी फंडामेंटल लॉ की मतुंगिनदी माना कंसीडर तौरीसे एलिमेंट्स से एटॉमिक मास की मतुंगिन मागी प्रॉपर्टी लेजबने है एंड देन अदुदगी कदौबा माना एलिमेंट्स सिना ऑक्सीजन का रिएक्टर बना कमदौई
हाइड्रोजन का रिएक्टर गना कम दौई हाई मदुगी फॉर्म तौरइब कंपाउंड सिंगदो अदुसु माना मागी क्लासिफिकेशन की दमकता कंसीडर तवेबा अदो हौजिक माना सिदा हारिसे मसीगी पेरियोडिक टेबल माना सेमी बसिदा सिदा RH RH2 RH3 नत्रगा R2O RO R2 R2O3 ने उरी बसे मसी करी हनिंग वकांदा मागी फार्मूला दा मागी ऑक्साइड मने ताव को एन हाइड्राइड की फार्मूला दा मथक्ता लेरिबा फार्मूला सिदा R है बसिने ताइबसे R denotes any element अमा कराइदा ग्रुप अमा दे यावरिबा ग्रुप तो दे यावरिबा एनी एलिमेंट अमा माना डिनोट तवी रिप्रेजेंट तवी फॉर एग्जांपल आइने से ग्रुप नंबर 5 त लौरदी मसिगी R2O5 हाइसे N2O5 हाबगे सब माने सिगी R से N ओबी आई एंड P ने ओबी आई P2O5 एंड देन SB ने ओबी आई SB2O5 हाइबगे अर्थदी सिदा लेरिबा एनी ग्रुप अमगी मनुंगदा ग्रुप नंबर 1 दो इगरा 2 दो इगरा 3 दे लेगरा एनी लेरिबा एलिमेंट सिंग से मसिगी एलिमेंट सिंग से इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द R shown on the top of the table हाइबनिदा अदुमाय तौदना माना फार्मूला जे ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स की फार्मूला से पिरमे मागी टेबल सिदा को अदुनादी हौजिक अखोइना मरुओइना लाक्तोइसिना मसिगी टेबल सिगी को फीचर से करी करीनो करी करी यानो टेबल से हाइबदुस अखोय हेपे चौराको मा दुम नैनबा फै आइना गाक्तंग सुम थमगे समाइना को से ओके नाउ मेंडेलिव ना मागी मेंडे टेबल दा मागी पेरियोडिक टेबल दा ग्रुप से निपान थममी 1 2 3 4 5 6 7 8 निपान हाइबदी करिनो सुमाइना मसिगी पोसे करी कोरनी वर्टिकल को कलम्स वर्टिकल कलम्स 1 2 3 4 सोम दि होरगा 1 2 वर्टिकल कलम निपान अंदे अमो हनगे को स्वाइदे खितंग तौदबा याररोय नोइदा खंगनबा होनबदा को अदन वर्टिकल कलम से कया ले रे हबनो सासा 8 यंगसिको 8 वर्टिकल कलम्स मेंडेलिव की टेबल दा 8 वर्टिकल कलम्स करी हाइना कौरमी माना groups and then hoje muk som nakanda horizontal rows 1 2 3 4 5 6 ubreng wangang sa horizontal rows se taruk niko ama ani ahum mari manga taruk adu masigi horizontal rows taruk leibasina aikoina kari kaurani haibdo mu yengse bako sidagi ni aikoina kano tamak to je horizontal rows masi sina aikoina kari kaure periods kaure ko periods kaure and the table se understand taudragadi we will face difficulties while understanding the modern periodic table by Henry Moseley aduna si kitang akoi kumna dum ni na si adugi matung da mana sigi group se sida group amamam leibase group 1 group 2 group 3 leibase mana amu kai doge harakanda mana kai dorami each group se mana 2 subgroups kai do omeba kari kai do ome 2 subgroups subgroup A haiba amaga subgroup B haiba amaga yang biyo seida leri basida group number 1 se A and B fan khai do reisi aduga masigi A se masigi A da leri element sing se mana normal or representative element hai representative normal or representative element दुगा B दा लेरिबो कांगू से B दा लेरिबो कांगू से माना करी हाइरमी transition elements हाइरमी कोई सा transition element ज्ञान ताद्रसु तुम हंगो not a problem को no if you have confusions you may ask me and perhaps I will be uploading this video in my Facebook group or Facebook channel page aduda so dum noina hangbirak ba yagani and you have my number also ngang sa aduna thodo problem leite A da leiba kangu se kari taurani normal elements or representative elements B da leiba kangu se na kai karani transition elements gyan tai ko yenga ga adum happy happy chawra ko su note tawra ga chalu adudagi amu kari lae mana kari hino ba A B tawri se hauzik A da leiba elements sing khudam oine sei sa helium hydrogen lithium sodium ko sigi kangu se A da leiba kangu se hydrogen lithium sodium moi ki properties hai moi se kari hoigani similar properties laigani moi masen mana gane aba
ko similar properties like likewise b de le ba kangu daraga sida yango se copper argentum orium ko se copper argentum orium you can go copper adigi silver adigi sisna gold adu moi masen jo book similar properties like ne ba however khangadabadi sida khangadoi a kangu ma similar properties le rani b kangu ma similar properties le rani but properties of subgroup a gi kangu ga and subgroup b gi kangu ga se moi gi property di manaro ba dissimilar one properties of the elements in subgroup a and properties of the elements in subgroup b will be markedly different adu ki mati khena ga ne ba so sumai ta gana each group tamana ab khaido me now you can notice nang na ab le basis te ho se si bau le ab se karai bau le group number karai bau le 7 bau le now sidadi group 8 tadi leite aduna group 8 tadi ko group 8 tadi a and the b se do not exist hai tare asima koi kaw ya de when Mendeleev classified the elements and he put it into a form of a table group number 8 sida there was no a or b subgroup ko leram de adum phare ko now hojik yengadoi di ko hojik yengadoi di stage ta koina yengadoi se mana top of the table da kanogi formulas thamame oxides ki and hydrides ki and accordingly mana thamiba mayam sigi matung in koina uba phangi stage ta ko and elements are arranged in this way adudi akoi hojik masidagi kano se kari mong yengsige ko sidi yengsi ko khudam oina haraga sometimes aluminum ki oxide ki formula what will be the formula of the aluminum oxide based on Mendeleev's periodic table haradi sikari leire r ani di al ani o di kaya ahum sumai tarakane magi aluminum oxide ki formula se according to Mendeleev's table c tarani now what about the oxide of carbon CO2 taroidro C is na R represent tawre and the R thabirani O2 thabirani CO2 what about hydride C gi hydride puthoke hardi R sina C ni H mari amaga sumaina so this is very useful in finding out the formulas of the oxides and the hydrides sumaina khangba ngame now adu already hojik sida yengbiro ko se sum yengbiro mana thammi basida ko sigi magi element mayam si aduna khoidigi ekhoina khangba yabase magi table se yengu ko table se group nipan leire adigi period taruk leire arrange the elements in their increasing order of the atomic masses yare ko adu baude aduga mana oxide ki hydride ki formula pire now akhoina masida yengdoi se Mendeleev ki table sida akhoida merits kari lei kari no masi sembadigi akhoida kanari se a basic oina easier study of elements adubudi loina khangabani easier study of elements sing naina bada yam laina thoi habadudi madubu laina ba thona nabagi dabakta table se semak paneba now adugi makha tarakpada akhoina yengba yaba se kari leige habanida ye kari leige habanida ko magi matang sida da akhoina stage ta yengbada ko swai se masigi pochida aikoina mana thaba mato masidang nate masida su torami aduga nangi sida su torami ko adigi hydrogarium da su torami even platinum da su torami ko do hojik masida I haige mana magi table sigi matungina corrected the atomic mass of beryllium ki atomic mass mana correct torame ko mana chumthu me ba karai dagi 13.65 ne adana magi matam duda scientific value puthoga thanamise 13.5 ne lerambani adubu mana masigi pose kamai chumthomi 9.1 ne ko sumaina adudi magi tables the mana elements sing sum hapchalakpada mana similar properties elements with similar properties hai punna thamnaba honabada according to his table mana beryllium se thamme ba aseng badi beryllium na 13.5 ni matam du dama na 13.65 matam du dama gi atomic mass C orine adu etaradi
masigi nipan muk leba 7.9 muk leba sina mamang thangaga boro sina man sida la kanda man si la ka dong ne natro adudi mana di atomic mass ta thamakpanina si sina hana mang thamak si tung tham dong ne but he didn't do that mana kai dorami beryllium hana thamami so that he could put the elements with similar properties into the same group adi magnesium chromium ga moi ga manabanina aduna maram moraga magi kaino sigi table sigi to kematik yamna kana base kaino harakanda he could correct the atomic mass of beryllium from 13.65 to 9.1 atomic mass unit lona na iron gi su torama sorry say yango sa you can see I think gold ki su mana sum thombani lalam dana soiram dana and then mercury hydrocarbon gisu atai platinum gisu similar loina na high riba beryllium gi kano se valency se matam du da 3 aina sanarabado mana karina hare khare 2 ne puthokre so there were mistakes in the past which Mendeleev corrected based on his table yari bro Johnny boy munatao ai garam hange akhoi mayamna laila su tamba matamda aikoina khangadabase ko hairet chawrangna yamna pikpa wam haigeba ibungo nang alu kilo ma mamana lai soina tharadi lupa kya pirei kun kutra natro adu leiraga pore paisa do pira kanda alu do pura kanda nangi thabak to loire nang laina ba you understand that you have paid the amount of 1 kg gi paisa se nang pithokre and you have brought home alu kg ma yum de pore adu nang thabak to complete oire na khalle ba nang gi thabak se nang gi tawgada nang gi thabak to nang na yare ne khange ba because alu do tangible ne ba nang na pai ba yai paisa su tangible ne nang na pai ba ngaki pitho ma ga alu poro lai ko adu na nang haraure I have bought 1 kg of potato adu hauji aina tai ba ngangi ba mayam se nangda nangi na koktu da ada harone Johnny nangi na koktu ngasai de gai na tak pasida knowledge kg kaya sange nangonda anto kayam lunge unangi koktu ngarangi gana chahi tara kun tak tana sum hapchali do koktu kayam lunge ba it remains same karigi knowledge is intangible adu sigi intangible pot sidi olaga kayam hairage kayam haitrage kayam lumage kayam yangage do thiba yaroyeba it is only realized it is only understood aina khangjagadone aingonda knowledge yaurena aina khangjagadone aingonda knowledge lerena baptare ko adu nangna nangi da kokto sar ai gi kilo ani wali lupa lising ama sar da piramage adu kilo ani du ga hapjalo kana ya ponte ba you have to concentrate on what you are being taught and you have to be very very attentive in what you are learning aduna sitaina tai bising sitasu nakoina munna khangjang gi taragadi you will become the perfect person perfect haidragasu capable person responsible person ama orakadoi ba so my dear boys and my dear girls dear students always remember that knowledge is something which you cannot buy by paying some amount of money and which you cannot understand how much or how many kilograms or how much knowledge you have gained until and unless you stop learning ado lep khadi loire ado surrounding se taibang se world se it's full of knowledge nature itself is the best teacher keep learning loiba daiba journey na te tambagi se ko haji to idudi god particle ka puthore didi खंगबरो गॉड पार्टिकल गाइसे अंगक अंगक पनी अदि क्वांटम फिजिक्स ने करी हाइरी अखोय मियोय बसे सीबन नाय बनते हाइने खोय से को अखोय बॉडी की मनुंग एनर्जी यावरी इज नॉट गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड मैम लेइ खरे को अदु मयाम दो तमनन बगी स्वाइद लेरिबा क्लास 9 10 की स्टैंडर्ड से दीस आर द बेसिक्स without the basics and without the concepts you are never going to reach your destination in the field of education yamangar male yamngangabo ngangbiaro okay pare similar siam ruwe study do easier or lakpa study do systematic or lakpa ko adi compounds ki property khangakpa adi magi elements ki property khangakpa for example aina masigi group 4 da carbon ki property khangadi other compounds sigi cellular silicon ki adi cellular lead ki kari ki kara ki property se koi khang doine ba just by looking at the table you can understand the properties
of the elements if you know the position of the elements dagi nana saida hydrogen gi natraga lithium gi property khangadi maga leminariba ko sodium potassium and then cesium rubidium mo mayam gi property khangdoi ne aduna madune ba ngasai gi mendelium to he has done a lot of things adu manung du da aina khara hena khangba da darkar lai haidana sipirak pai wane ba he corrected the atomic mass of many elements from the then considered atomic mass to the perfected atomic mass to the correct atomic mass. For example, beryllium's atomic mass was corrected from 13.65 to 9.1 and its valency from 3 to 2 the correct way. Then swaida mo ko ni yengba yari se mass na predicted the existence of matam dugi oina ai english se ibham leitabina mache predicted the existence of yet to be discovered elements matam du da puthok ba hai tare discover tawdriba elements khara se leigani haina hairame mana puthorakani haina hairame ba aduna maram oraga mana kaidawi magi table sida he left some gaps magi table sida mana mention dana thamame ba when he arranged the elements one after another according to the increasing order of their atomic masses mana jaga khara nganghallame hangaga thamame ba and he predicted that sigi places things it will be filled by some new elements which will be discovered later habane adu dikya hai gram ne mo matam du da 63 elements known ne saisum easy ba ko 63 elements known ne adu mana haina nasai mamang gi dadi new lens gi dadi ma hai je there will be no more elements discovered habane new lens na habana but here mana haina there will be more elements discovered adu na ai jaga se si mafam sida lakani sigi jaga sida adu ga si siga lerebe elements ga property manani adu swai da mu yeng si ko se sigi jaga sida yengadoni aina sida ko it should be aluminum gi swaida ko aduga sidai je lere adura swaida ama lakadaba sumaina ko anyways nangna yengdoi se aina hainingi se sigi group 3 gi jaga group 4 gi jaga swaida ko aduna GASCGE cause minor discover tarakadabani you don't need to remember the specific position of positions sigi thoidokpa kasu leite but aina hainingina ngasai gi sida leiri base sigi mawong sida leiba sida number 3 dana ani se lere this is gallium this is scandium this is germanium sumaina ahum je phanga khiba mana hairam bai matungina adu mana hairam badadi matamdu dadi maming leitri man poto phangdri mina bako since it was not yet discovered the elements were not assigned the correct name adu mana kari hana koramge harakanda sumaina mai maming se ika boron haina kawama ika aluminium haina kawama amana ika silicon haina kawama ika haibadi one haibani it is sanskrit ni ko sanskrit da the ika boron ika aluminum ika silicon moi singsi aduna selere ko ado kanana ika boron no kanana ika scandium no kanana ika germanium no ado di isana yengbuda dum khangani this is aluminum gi ni ko sina ika aluminum haije gallium ta doiba adagi ika silicon haisina germanium ta doiba ika boron haisina scandium ta doni sumane ni ko isa so he predicted the existence of ika boron ika aluminum and ika silicon which were not yet discovered in his time but however later when they were discovered moje phanga ka dadi moje discovered tawrakan dadi moje phange ko na matam gi matungina when they were discovered they exactly fitted the position predicted by Mendeleev si jaga se chapchana dum ta gi ba matham do mana puthora kanda adu madu yam kubna saura kanda dum khangkani for the time being akoina khangdoi se Mendeleev predicted the existence of some elements which were yet to be discovered in his time and he gave the names ika boron and then ika aluminum and ika silicon and they were later discovered and possessed
the properties that he predicted yare ko sumai tawdana adudi kaya yamna numana tawrei semo ko magi sida mayamam tawgre ba koina ko magi yamna khoigi kari haitare thaganingai oiba high praise darkar leiba am remarkable oiba achievement amani prediction of yet to be discovered elements and then the correction of atomic number from atomic mass correct tawre adigi atomic number correct tawre adu ningsang daba yaroi ko example ama beryllium gi do adu ningsang tare si om je ningsang tare adigi magi table sigi matung ina akhone yengba matamda magi formula sing je sta piriba ro2 adu sidi noi ira laibani ngo sida ai chama ai chani ai chahum ai smari handaraga ahum ani ama lakchabani ira laibani som da su yengo nang silai se ko seida r2o ko masidi sida dum khangbani hydrogen ki H2O dum ta jai dana magnesium ki sudum khangani dana magnesium ki MgO ta dana aluminum ki L2O 3 tan se jam jam na khangbani nitrogen already ammonia form dawni NH3 khangi dana phosphorus ka P2O5 se sidi lai bani dana chimpa phado lore ko to chimpa phado tragasu you can apply your own knowledge of valency and write down the formulas of the oxides however swaida sigi chlorine gi matang se ko sei sa sidasu ayang chauraga magi acid ki matang tambadi aurakani so sidale ready nitrogen and this is lakadoni dangi ko number 7 de kai lakani fluorine chlorine sumaina ko aduga sigi fluorine sigi su sidagi dum yengo magi oxide se Cl2O7 tar ne bisi ko and this is a very strong non metallic oxide which can form a very strong acid ne ko adu sumaina sidagi tarakani sima koi khangjan biba fai ko admai tawdana mathang laksabani now si yare ko aina khanbada noina sum yengbada station oxygen lerani ko amaina phosphorus and sulfur ko sumai laksabani now sidagi akoi namu kari tawba tai sidamu yengo ko station magi sida awat apa khara dum lei aduna bu hauji modern periodic table ina semai ni ko magi sida awat apa khara le hui aduna akoi na hauji model periodic table ina semai ni adu magi demerit se magi demerit sida mana kedoge kanda he broke or he neglected the sequence of increasing order he broke the order ko mana order haibadi increasing order to thugai he broke the order ko adu ai iba chandramena charakon dum hairage kedona ba to put in order to put similar elements together ngasai gi duni ko ngasai su ugrabani magi strictly classification to mana increasing order of atomic mass ta hare haiba natro joni increasing order of atomic mass ta sida yengba ganda sidagi sum chatto matamda mangondagi mane hele oxygen hele chlorine sum hele yaiba tabutubu in certain places mana madugi order do thugairi base kari gino hare kanda elements in the property mana badu thamna bahona badaneba so I will give you an example ko okay say sig anis di yang biyo sida lady sina tellurium ni ko sida lady sina iodine ni ado sida tellurium sigi di magi atomic number se 127 gumba layeba atomic mass se iodine gina 126 gumba layeba adudi ayamba sina mamang thangakro mana mamang thangdau nate increasing order of atomic mass thamadi iodine should be here and tellurium should go there natrane adu oigadabane ba adu oidareba mana hana thamjaleba sigumba sumagi asoi balai even in the case of faida su ko sejum yengbiyo se cobalt ka nickel ke se ani ji ke su cobalt ka nickel ke se cobalt sina hanthagadauba ko cobalt sina magi keno se somleram gadau ne ba habadi sumai lei gadau ne ba cobalt na mamang thangi se ya de hai ko san hai je nickel na mamang thangaga cobalt hadi mana cobalt na hele hai bane ko adu hele du khasi karani da points tani sina 58.9 gumba sina 58.7 gumba adu you can find it out from the book ko adu aina haning idi he broke the order of the increasing atomic masses se mana thugai in order to put the elements with similar properties together ko smaina thamjanba asi leiba adagi amuk similar
kari kari sidagi ubada noina ningsingu noisu dum yengbada noisu dum nainabada kari kari kamai kamai tawba leibage haibarida sarna aining is a demerits ki matang se adudi hoji yengo mana ngasai gi kano se atomic mass se did not did not increase regularly strict oina apik padagi achobo lakte ba se sumaina apik padagi achobo sum lakte soirak pa yawe and the atomic mass to increase the budu strictly regularity ma follow tawdraga di kai tawrage harakanda atomic mass increase tawba matam da regularly increase tawda samna rage atomic mass amana 8 oren khalo atomic mass amana 12 oren khalo 13 oren khalo 15 sumai law this is hangdro 8 9 10 11 si hangdro hangdra ne hangbanina ko how many ko elements will be discovered ko between two elements understand to we adre understand yung ko say da ay muka utke mo na sai dagi hainari bisida sai dekta kano mate yengsan se ko asigi atomic number se sida leiriba atomic mass se masai sa noina karigumba ama lauraga yengba matamda thangnariba anigi lauraga yengba matamda ko nana khanganeba leiriba gap to regular oidabanina adi 1 dagi 2 2 dagi 3 4 dagi 5 lakh pa nateba mass tadi sometimes say for example moi ani mak tagi hete yengo moi ani se yengbiu ko saida dum tawsan gi yengo boron gisina akoina ngasai ma gi daleram bise 9 gumbani aduga beryllium gisina 13 gumbani adi 9 dagi 10 11 12 9 dagi 10 11 12 si kadai sakrage ba adudi sida element ahum phangakadoriba ama phangakadoriba akoi gyan ta de dana ko aduna madam oragani sana haisi ko magi kaino sida akoina khangdri se magi table sida semi baje mass ta atomic mass ta he considered the atomic mass as the basis of his classification adudi atomic mass haiba posidi magi increase to the regularity ama leitabanina ani dugi marakta element ani gi marakta karamba element ama phangakini haibase madu so koi khangbang ngamdeba adu hore nangna when you come to the modern periodic table adu itaragadi modern periodic table dadi kaidore modern periodic table di it is based on a more fundamental property of an atom neba fundamental property of an atom atomic number da tawko neba adi atomic number di 1 2 3 4 and a phukchat ki doi neba there is no gap 1 dagi 2 2 dagi 3 2 4 adi magi regularity am phata maintain tawgreba aduna it became more acceptable ko adu mangon dadi adu ya hodre la hining is kaino man order khara thugai re an example pi re ko maning mamang ona bagi mamang da thamgadau duna maning da thamba mamang da thamgadau duna maning thamjamba onthok onsin sisu lere cobalt ka nickel ka and others lay ai sei da tellurium ka iodine ka pire adumai tok duna mana atomic mass da base toroga semamba table amanina regularity ma leitabanina element kam discover torakini haibisi ma koi khangba ngamdre yarabo atei di ate haro wali adum harak pa yari dana noiso sei dagi akoina mamang da nainari bustai kari karanon hoi adubu magi features sima fazana khangbirasi adu magi actually da leiri basi gi formula sima di soidana khangbiu khangbi da ba yaroi a rom da lei basina kari kawe haba subgroup a b rom da kai basina subgroup b kari kari maming da lei gre normal element transition element dumaina now hojik nangna aina sei da chema mise ko aina kanong kak chema mise ngo let us see this one is here say aina ste kanom semami so this is hydrogen the helium ko the fluorine kanu fluorine haibudi neon hayune neon lere argon lere sumaina masigi pose ko zero group hai ko zero group aduga sei da aina se talon hapsalamis plus sign ama aduga letter haise added letter haibani aduna magi matam dadi ngo noble gases not discovered matam do the noble gases se discovered tawdri ko Mendeleev ki matam da noble gases were not discovered yai ko adubu when they were discovered phangakandadi
phangakandadi could be put into a separate group mada hapchen bayagi ilai laina known as zero group or group 18 so I say zero group ko gani ko aduna during Mendeleev's time sigi kalam je aina zero group aina thami ba mapan suba vertical kalam je still elements say they were not discovered but when they got discovered they could be put into a new group known as zero group without disturbing the existing group mayam do adu dadi machi sumagi achauba achievement amanatro achauba merit amanatro sumaina this is also a very notable merit of Mendeleev's table adu di phare sa ko no na mo hai doisi karigino matam to the noble gas discovered toram dise what went wrong mayam ama discover tawre adu ga noble gas se mari manga ui adu matam to the discover tawdrisi kegino har kanda koina khangdoise number 1 da koina khangdoise makhoi gi quantity se in the akhoi gi worlds da akhoi gi atmosphere da ko akhoi gi taibang sida quantity se moi gi se is very less noble gases are found in traces company khajik kharak phangba khajik tang leiba yam leita bai yam leiba poti lai lai na ugani lai lai thengna gani dana samna araga akoi gi taibang sida sana ga yam tangi se pak ubu phangdi je ai sana ga amta na ten series tu se tausani ngatani asidi ai gi dasa gani da ko dai na hining ina yam leita ba khajik kharak leiba potu di thiba da khara waye ba ko matam du da aduna hairiba sigi kangu se akoi gi earth sida akoi gi atmosphere sida atuki matik leak na leibani na they couldn't be discovered easily point number 1 ko similar ko ani subadana kadoge kanda they are inert unreactive moise atopa elements sing siga punsalaga compound same deba atopa elements sing siga compound same deba orga taibang sida phangiba matter mayam se they are mostly in the form of compound natro water lere carbon dioxide lere sodium chloride lere sodium bicarbonate lere mayam se they are in the form of compounds adu compound to gi nainara kanda sina aduni sina adani na thirakpada phangbai waneba but in case of these elements which are inert or which are called the noble gases they are so unreactive that they do not form any kind of compound with any other elements aduna di moise discover tawbade am wa ba poneba so because of these two reasons zero group elements or the noble gases were not discovered adusu akoina dum hangakpa yaba question ni ko karigi damakta Mendeleev ki matamda sigi hairiba noble gases mayam se leiram dabanu haidana ko aduga magi table da karigi yauram dabanu Mendeleev ki table da magi hairiba sing se yauram da bisi karigi no sumain tawdana akoina Mendeleev ki table sta chorakpa khangba yaba khara akoina khange ko aduna noine seista kari khangdaba leiri adusu hayu adu ai table si ngakta muthat pa yarabo ngangsa table si ngakta muthat pa yarabo yaramani ko 1 2 3 4 5 6 7 8 ama leire sima koi khangjare ko adigi sumain tawdana 1 2 3 4 5 6 ama leire adugi matungina stage da note tawgada pot khara leire banatro adigi stage da pot note tawgada khara leire and then say triangle ama leire ko se 3 ga 4 ga 3 da ani ma leire 4 da ma leire se sumaina sige khango ba darkar lei ko adoitadi emta muthatsage and I believe you are getting the message that I am trying to send through this class ko aikoina like tasu yengbiu you have to look up this table in your textbook also ko textbook tadi my hydride ka oxide ka gi formula do aran ba khra di yawbuni ko ado hojiki video du de yangbiro ado adum khangani aina haining ido kaino hydride ka gi oxide ka gi formula je textbook da print to buda aran bakra yaubani stegi dum yangbiro loina na element se aina yengbada magi table se sumaina anirak thongna yaubani ko si ani se lanbani amana technitam ogedaba tc ogedaba ko amana te ogedaba so these are all printing mistakes not intentional mistakes committed by the
publisher of the book ko adu makhang adu di hojik yare ko Mendeleev's periodic table se let me recap habe chora pun de zara line haram ge mana studies of elements am like to all aduna knowing the property of one element in a group we can predict the properties of the other elements in the group madu is simple point ni ko adagi di mana kaidore mana study the ubakan he could correct the atomic masses of some of the elements an example pick hai beryllium adagi gold adagi hydrogyrum that is your mercury loina na beryllium gi atomic mass 13.65 ler madi 9.1 mana correct to thorak pani sum thorak pani balance 3 ler madi 2 da sum thorak pani admaina pire adagi predicted the existence of eka boron eka aluminum and eka silicon haribasing do they were later discovered aduga they had the properties that Mendeleev predicted and they could be put into the table where he left the gaps havani amai tawdana magi yamna maru oiba khara magi achievement sing do akoina khamangami and when it comes to demerits ta lakta ragadi mana ngasai gi he didn't arrange the elements strictly according to the increasing order of masses he had to broke the order he had to avoid the order in certain places karigi in order to place elements with similar properties together adu taruba kanda di example oina mana thugairam bai matang da ina stage da iodine ga tellurium ga ko 126 ka 127 ga ina pigre cobalt ka nickel ga 58.9 ga 58.7 ga da pigre that is the example and since atomic masses increased the momentum the strictly magi order ma da lagta banina it was not possible to predict how many elements will be discovered between two different elements having different atomic masses having adu magi asoiba khara laikre atai su khara laigani you need to study and finally somna kanda leriba magi zero group elements sing do it was not discovered in his time but when they were discovered they could be put into a separate group known as the zero group without disturbing the existing groups havani to guide the video ko adumaina lai aduna hauzik aikona Mendeleev tables ki matangda chaurakpa ma nei na lawi and I think you must have chhatra mayamna loina adu understand tormani adu khoisu ware like takpada na khoisu ware like takpada tabada ado loiram dais da khangaidana se loiram dais da ne mantram kapsalam ge parikha kuidre kari November December January adu November di ngasi tang kano 9 oiramani matam leitre adu sum tawle di aroi ngasai aina haibaduni isa ja alu di kilo da olaga ne kilo phare ne pithorak pa yabani adu gane alu do nang kilo cham thang bang moi ka su ko mi amana nang gumbai gumna alu cham thang ba kai se there is untoxible you understand what is untoxible or the point impossible but knowledge di say for example nang na tamai bu larik sa angang ngai dei paro nursery da gi tamai bu larik mayam do class 10 do kaya yamam no boy kaya larik kaya yam no boy kaya namno loina kok ta yauri nana nungai na thangaga lumbadi suyen henkalakte nangi kok se chauju chautorakte lumbuju henkalakte but you are getting smarter day by day you are becoming more knowledgeable so gain knowledge gan tariko aduna knowledge se laksan batamu pithok pusu tamu knowledge di two way traffic ni pi busi ai lo busi ai ko adu phare anyways yam nganga male lo salage hello tata see you in the next class bye bye Johnny